لا تفسير لديهم لما يسمعون ولا قدرة لهم على البكاء. صراخ كثير في وادي الموتى يشلع قلوب الأمهات ويذيب قدرة الآباء على الصمود. صراخ يعري البلاد من أقصاها إلى أقصاها وينشف الشجر وأغاني الأعراس. لم يعد هناك من يرغب في الحب، ولم يعد من يتمنى أن يمر الوقت بطيئا، فالصراخ يفرش الأودية بالدم. صراخ كثير في وادي الموتى، إنهم يستنجدون، يغصون، يحترقون، وثمة كلام كثير واقف في الهواء يهبط مثل نعاس مجرم على الأرواح التي اختصرتها الحياة. يسرق الصراخ من حناجرهم ويصنع منه بلادا. شكرا. മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ. മരിച്ചവരുടെ താഴ്വരയിലെ അലമുറകൾ. മരിച്ചവരുടെ താഴ്വരയിൽ അത്രയേറെ അലമുറകൾ. അർഹതപ്പെട്ട ജീവിതം പൂർത്തിയാവാതെ പോയവരുടെ കേൾക്കാനാവതിലും ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങും അലമുറകൾ. കൊടുങ്കാറ്റിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നവ, ദുരന്തത്തിനു മേൽ മഞ്ഞു തൂവാനെത്തും പുലരിയുടെ മൃദുകരങ്ങൾ മാന്തി പൊളിക്കുന്നവ. മരിച്ചവരുടെ താഴ്വരയിൽ അത്രയേറെ അലമുറകൾ. ചിലപ്പോൾ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ മോർച്ചറിയിലെ ശവം പോലെ തണുത്തുറങ്ങും. ചിലപ്പോൾ കടുനിറവും കടുനോവുമുള്ളവ. ശവപ്പറമ്പിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരിപ്പായ ദ്വിഭാഷികൾക്ക് തങ്ങൾ കേൾപ്പതെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിശദീകരണവുമില്ല. മോങ്ങാനുള്ള പ്രാപ്തിയും അവർക്കില്ല. മരിച്ചവരുടെ താഴ്വരയിൽ അത്രയേറെ അലമുറകൾ. അമ്മമാരുടെ ചങ്ക് പിളർക്കുന്നവ, തന്തമാരുടെ സഹനശേഷിയെ ഉരുക്കിക്കളയുന്നവ. നാടിനെ എമ്പാട് നഗ്നമാക്കുന്ന ആ വിലാപങ്ങളിൽ മരങ്ങളും കല്യാണ ഇശലുകളും ഉണങ്ങിക്കരിയുന്നു. ആരും ഇനിമേൽ പ്രണയം കൊതിക്കുന്നില്ല. സമയം അവധാനതയോടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. കാരണം നിലവിളികൾ താഴ്വരകളിൽ ചോരയിരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചവരുടെ താഴ്വരയിൽ അത്രയേറെ അലമുറകൾ. അവർ യാചിക്കുന്നു, വീർപ്പുമുട്ടുന്നു, വേവുന്നു. വായുവിൽ തന്നു അനവധി വാക്കുകൾ. പാതിവഴിയിൽ വെച്ച് ജീവിതമറ്റ ആത്മാക്കൾക്ക് മേൽ ദുഷ്ടനിദ്രയായി അരിച്ചിറങ്ങുന്നു. അവറ്റയുടെ തൊണ്ടകളിൽ നിന്ന് അലമുറകൾ കവർന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, Anwar. We're going to listen to the last poem of Khaled, القصيدة الرابعة والأخيرة. تفضل. تخيلتهم، لا لم أتخيلهم، رأيتهم رأي العين. إلى فارس سبعني الوحيد الذي يمكن أن يصدقني. شككت بما أرى، فضمن حدود معرفتي الضيقة لا يخرج الميت من قبره أبدا. حين يموت فهو يموت، ولكن أن تخرج قوافلهم كلها في مظاهرة، حتى أنهم لم ينفضوا بقايا التراب عن عظامهم، أقصد أجسادهم. لا أعرف إن كان يصح أن نسميها أجسادا، فأنا منذ عام مضى ألقيت كل القواميس التي في مكتبتي في النهر الافتراضي. لم أعد أريد أن أعرف معنى الكلام، فالكلمات لم تعد تؤدي معانيها. فلا النجاة تعني النجاة، ولا الموت يعني الموت، ولا الجوع يعني الجوع. يا الله، نريد لغة أخرى قبل أن يكون لنا وطن. كانوا يمضون في الطرقات المهمشة المهشمة، يعرفون أماكن بيوتهم، وبينما يسيرون ينتزعون الشظايا من أجسادهم غير المعروف تعريفها وينثرونها في الساحات الفارغة فلا بأس بقليل من ركام الشظايا فوق ركام كل شيء. كانوا حزانة لأن الأشجار التي ألفوها لم تعد هناك. كل شيء ممزق، بما في ذلك كتب الشعر
وحتى الأشعار التي لم تكتب بعد كانت محطمة ككأس كريستال داسته جرافة على بلاطة من الجرانيت. يا له من تعبير. فالميتون حين يخرجون من قبورهم يمكنهم رؤية ما سيحدث في المستقبل، ويمكنهم أن يلغوه أيضا ويحولوه إلى ماضي. لا تسألوني كيف، فأنا لم أمت من قبل كي أعرف. تركتهم هناك يسيرون في الشوارع، يتكاثرون مثل خيوط الشمس في بداية بزوغها، يملؤون الفراغات بين الجدران المتصدعة وبين الأفكار غير المكتملة. بعضهم غاضب وبعضهم لا مبال وبعضهم يبحث عن بقيته التي لم تدفن معه. تركتهم لأنني لم أتمكن من معرفة أسمائهم، لكنهم كانوا يتحدثون بلغة غريبة تقع بين الإشارة والكتابة، لكنها مسموعة بشكل ما. وكلما مروا على طريق تغير الفصل، حتى أنني رأيت الفصول كلها في شارع واحد في أقل من 5 دقائق. أحدهم كان يمسك الوقت مثل وردة ويفرفط أوراقها خلفه، فيما الأحياء يهربون منهم. أما أصغرهم على الإطلاق فكان يحبو، لكنه ويا للغرابة كان أسرعهم في المسير. وكانوا جميعا باختلاف تواريخ موتهم وباختلاف نواقص أجسادهم يتجهون نحو البحر. ولأني تركتهم لا أعرف إن كانوا وصلوا أم أنهم لا زالوا سائرين. Allah. Thank you very much, Khaled. شكرا. ഞാൻ അവരെ സങ്കല്പിച്ചതല്ല, എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടതാണ്. ഫാരിസ് സബാനയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏക മനുഷ്യൻ. ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചയുടെ നിജസ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് തന്നെ സംശയമുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ഇത്തിരി പോന്ന അറിവ് വെച്ച് മരിച്ചവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ ഖബറുകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരില്ല. മരിച്ചാൽ മരിച്ചത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാ എല്ലിൽ നിന്ന് മണ്ണ് പോലും തൂത്ത് കളയാതെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പെരും ജാഥകളായി അവർ വരികയാണ്. അവരെന്നാൽ അവരുടെ ഉടലുകൾ. അവർ എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലെ നിഘണ്ടുക്കളെല്ലാം ഒരു മായാ നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ 1 വർഷമായി. എനിക്കിനി വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അറിയേണ്ടതില്ല. കാരണം വാക്കുകൾക്ക് ഇന്ന് അവയുടെ പൊരുൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിജീവനം എന്നാൽ അതിജീവനമല്ല. മരണം എന്നാൽ മരണമോ, വിശപ്പ് എന്നാൽ വിശപ്പോ അല്ല. പടച്ചവനെ, ജന്മദേശം കൈവരും മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഭാഷ നൽകണമേ. സ്വന്തം വീടുകളിലേക്കുള്ള വഴി മനഃപ്പാഠമായിരുന്ന അവർ തകർന്നടിഞ്ഞ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നു. നടക്കുന്നതിനിടെ തങ്ങളുടെ ഛിന്ന ഭിന്നമായ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില്ലുകളും ലോഹശകലങ്ങളും പതിച്ചെടുത്ത് ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിൽ വിതറി. സകലതിന്റെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് മേൽ പൊട്ടിത്തെറി ചില്ലുകളുടെ ഒരു പാളി കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തകരാറൊന്നുമില്ലല്ലോ. പരിചിതമായ മരങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവിടെ ശേഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതിനാൽ അവർ ദുഃഖിതരായിരുന്നു. സകലതും കീറി പറഞ്ഞിരുന്നു. കാവ്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇനിയും എഴുതപ്പെടാത്ത കവിതകളും ഉൾപ്പെടെ സകലതും. ഒരു ബുൾഡോസർ കരിങ്കൽ സ്ലാബിൽ വെച്ച് ഞെരിച്ച വെറും കണ്ണാടിക്കൊപ്പ പോലെ. ആഹാ, എന്തൊരു ഉപമ! മരിച്ചവർ ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുംകാലം മുൻകൂട്ടി കാണാനും അതിനെ ഭൂതകാലമാക്കി മാറ്റാനുമുള്ള സിദ്ധി ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയെന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. അതറിയാൻ എനിക്ക് മരിച്ച് മുൻപരിചയമില്ല. ഞാൻ അവരെ അവിടെ വിട്ടുപോന്നു. പുലരിക്കതിരുകൾ പോലെ പെരുകി അവർ തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിണ്ട ചുവരുകൾക്കും അപൂർണ ചിന്തകൾക്കുമിടയിൽ അവർ നിറഞ്ഞു നിന്നു. ചിലർ ക്ഷുഭിതരാണ്, ചിലർ വിരക്തരും. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ഉടൽ മിച്ചങ്ങൾ തിരയുകയായിരുന്നു. തങ്ങളോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ സ്വന്തം ഉടൽ മിച്ചങ്ങൾ തിരയുകയായിരുന്നു. അവരുടെ പേരുകൾ എനിക്ക് അജ്ഞാതമാകയാൽ ഞാൻ അവരെ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു. എങ്കിലും ആംഗ്യത്തിനും എഴുത്തിനും ഇടയിൽ വിചിത്ര ഭാഷയിൽ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കാതിലെത്തിയിരുന്നു. അവർ ഓരോ തെരുവ് കടക്കുമ്പോഴും വെറുതെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യമായി ഒരൊറ്റ തെരുവിൽ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഋതുക്കളെയും കാണായി.
മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ സമയത്ത് ഒരു റോസാപ്പൂ പോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഇതാ ഓരോന്നോരോന്നായി ഇരുട്ട് പിന്നിൽ വിതറി. അത് കണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഓടി അകന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഇഴയുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, ഏറ്റവും വേഗതയും അവനായിരുന്നു. ഏവരും താന്താങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത മരണമുഹൂർത്തങ്ങളോടെയും വിവിധ അംഗവൈകല്യങ്ങളോടെയും കടലിൽ നേർക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമോ, അതോ ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാവുമോ? അവരെ വിട്ടുപോകുന്നതിനാൽ എനിക്ക് അതറിയില്ല. നന്ദി. All these translations are done by me. Thank you. Thank you. Thank you, Anwar. Wow, thank you. It must be very beautiful to just hear your own poet recited, translated in this very beautiful language. Thank you very much, Anwar. Me and Khaled will speak a little bit now in Arabic, and I will translate his words in English. I have two questions for you, Khaled. عندي لك سؤالين. رح أبلش بالسؤال بالإنجليزي وبعدين أحكي بالعربي. I'll start with the English version of my question. You have lived, I of course researched your age. You look younger, but you have lived through critical, let's say, historical points or moments in the history of Palestinian people, like the two intifadas, and now this brutal genocide in Gaza. How does poetry transform in such moments? How does it change, if it can be said to be changed? I mean, you can speak overall in general and about your own experience. انت عاصرت خالد لحظات كتير مفصلية بتاريخ الشعب الفلسطيني، يعني بعرفش يعني كيف كان يمكن جيلك ووعيك بكل إشي وإيش أبكر إشي كان، بس الانتفاضات التنتين وهاي الإبادة الحالية اليوم على غزة، كيف بتحول الشعر بهاي اللحظات؟ كيف بتغير، إذا أصلا بنفع نقول إنه بتغير؟ يمكن في عندك نظرة نظرية وعامة على الشعر بشكل عام، ويمكن عندك ملاحظة شخصية على شعرك أنت الخاص بكل هاي المراحل أو المفاصل اللي أنت شهدت عليها وأثرت عليك بشكل مباشر. أنا رح أكتب وراك بالعربي، يعني أطبع وراك وأترجم عشان ما أنساش إشي. اوكي. تفضل. هو التغيير يعني اكيد صار بالحرب هاي بالذات. التغيير اكيد صار. مجموعتي الاخيره اللي صدرت برام الله اللي عنوانها واختلطت عليك الخيل، هي مجموعه نازله باللغه الى مستوى اليومي. يعني زي ما حكى وليد الشيخ انه بعد ما كنت بمشي في الكتب السابقه على الاوتوستراد، اليوم انا يعني بمشي في الشوارع الخلفيه، لانه انا وجهه نظري انه الحروب ماساتها دائما في التفاصيل، مش بالمجمل تبعها، بالارقام اللي بتنحكى عن عدد الشهداء وعدد البيوت المدمره. وجهه نظري دائما انه عشان تحس بمأساة بيت مدمر لازم تشوفي كيف كان شكله قبل ما يتدمر هذا البيت، وبالتالي بتصير المأساة أكثر ضغط عليكي نفسيا وعقليا إذا بتعرفي هذا البيت قديش كان جميل قبل ما يتدمر. وبالتالي هذا بينطبق كمان على البني آدمين، إنه هذا الشخص كان شجع ريال مدريد ولا برشلونة، كان بحب البامية ولا بحب الملوخية. كان هاي المعرفة اللي أنا يعني بحكي عن تجربتي الشخصية، حاولت إنه أبعد عن المفهوم الصحفي لتغطية الحرب. حاولت إنه أروح على مآسي الناس اللي لا يلتفت إلها أثناء الحرب. أنا إلي صديق كل مأساته في الحرب إنه مش لاقي سجاير، هو فنان تشكيلي، كل ما مشكلته بالحرب إنه مش لاقي سجاير. طيب مين ملتفت على مشكلة من هالنوع في ظل كل هذا القتل اللي بيصير؟ انه هو عايش يعني بيته راح ونازح كمان زيه زي الناس، بس عنده مشكلة بس مع السجاير. في ناس عندها مشكلة انها مش عارفة تعمل مسرح مع الاطفال، يعني زي علي ابو ياسين مثلا.
في نص الحرب ونزح 9 مرات، وبقول لك انا بس ما عندي مشكله اني مش لاقي. انا بحاول اروح على هاي المناطق اللي اضوي عليها واقول انه الشعب اللي عايش في غزة هو ناس قديش بتحب الحياة وقديش بتنتج في الحياة من فن ومن موسيقى ومن حتى أشياء يعني زراعة وصناعة وإلى آخره. وبالتالي قديش تأثير الحرب على هدول الناس كان أقوى من مجرد إنك تحكي إنه في 10 استشهدوا أو 20 أو 100. Okay, okay. Uh, okay, I'll try to be accurate. Okay, so Khaled answers as follows: that change has happened, has really happened, and especially in this current genocide. My last quote, my last poetry collection, which was published in Ramallah, it really contained the language of the daily life, and he quoted a Palestinian poet called Walid al-Sheikh, that perhaps I was walking in my previous poetry in an autostrad, and now I'm walking in the باك in the ستريتس. small back streets, yeah, in the small narrow back streets. The catastrophe of wars is in its details, not in the general terms, not in the numbers of people killed or the numbers of houses destroyed. And if you want people to feel the catastrophe of, for instance, a destroyed house, you should see it before it was destroyed. In that sense, a catastrophe feels much more or you will be influenced heavily by knowing these details. This also applies to people, to persons. My personal experience, in my personal experience, I try to avoid the language of journalism and to speak of the experiences or the devastation of people that we sometimes don't see during reading the coverage of or the mainstream coverage of wars. For instance, I have a friend whose problem he is a displaced in Gaza, and his house was destroyed, but his main problem is that he can't find cigarettes. Who cares about finding cigarettes in light of this huge, brutal catastrophe? Other friend speaks of his problem or his struggle of creating theater to children in the war. He has been displaced for 9 times still, yet what he cares about is theater. So what I shed light on the fact that people in Gaza they care about producing art, producing music, agriculture, theater, and eventually the influence of this war or this genocide on them is much bigger than just saying or speaking of big numbers and of big terms. Thank you, Khaled. I hope I was accurate in this. السؤال الثاني, my second question is, if you consider that all writing or types of writing is political, and that every poem written in the face of erasure, of occupation, is eventually a poem of resistance, can we then consider or regard contemporary Palestinian poetry or your poetry as a continuous path of the Palestinian resistance poetry that was written decades ago in the 60s, in the 70s? Or perhaps you have a different point of view or a different perspective on this. بالعربي يعني أنا يمكن بشكل شخصي بحب أعتبر إنه كل كتابة هي كتابة سياسية، وإنه كل قصيدة تكتب في وجه المحو، مش مهم شو شكلها وشو ثيمتها وشو موضوعها، هي بالتالي قصيدة بتقاوم.
هل نقدر نعتبر الشعر الفلسطيني المعاصر اليوم اللي ولا حدا قال انه هو شعر مقاومة، انتهى كأنه الفلسطينيين انتهوا من شعر المقاومة، هل ممكن نعتبر الشعر الفلسطيني المعاصر اليوم هو امتداد للشعر الفلسطيني المقاوم اللي كتب قبل عقود؟ آم، وممكن تحكي انت كمان عن تجربتك وعن قصيدتك كيف بتشوفها اليوم، ولا عندك نظرة شوي مختلفة عنها يعني بهذا الأمر؟ هو هذا برجع لتعريفك للمقاومة. يعني أنا بعتبر إنه المقاومة بالسلاح هي مقاومة، وكمان توليع الشموع على على المنارة مقاومة. يعني فكرة المقاومة هي ماذا تملكين من أدوات. إذا كنت بتقدمي هذه الأدوات اللي أنت بتملكيها مهما كانت فأنت مقاومة. لما ما تقدمي اللي أنت بتملكيه فأنت تعتبري يعني ضد المقاومة أو بعيدة عن المقاومة. إحنا ليش اصلا بنقاوم؟ احنا بنقاوم لانه بنحب هذه البلاد وبنعتبر انه هذه البلاد بلادنا. انا لما بكتب اغنيه زي ستي إلها توب وشال وبعرف الولد الصغير انه التوب هذا الفلسطيني هو توب جدتك وتوب امك، مش توب الاسرائيليين زي ما هم بيدعوا. انا بعتقد انه مشكله الادب هو تاثيره ثابت اكيد، ولكنه بطيء. هو مش زي الاكشن اللي بتاخد اليوم وبكره انت بتلاقي نتيجه. هو تاثيره ممتد وعميق. انا لا ارى انه الكتابات الحاليه مختلفه عن كتابه السبعينات والثمانينات الا في الاسلوب، في المواضيع اللي بتتناولها صارت اكثر شخصانيه، اكثر تعبير عن الاحساس الذاتي مش الجمعي. لانه الاحساس الجمعي في رايي انا هو احساس كذاب. يعني فيش حد بحس عن كل الناس. انا بحكي عن علاقتي انا بالشهيد، انا كيف بشوفه، تاثير استشهاده علي انا شخصي، وبالتالي بكتب بوضح هذا الموضوع. انا بكتب عن الحرب بذكرياتي عن الحروب اللي عشتها بغزه. انا عشت بال 2008 وال 2012 كنت في غزه، غير الاجتياحات طبعا. وفكرتي عن الحرب هذه انه مختلفه عن الحروب اللي فاتت فقط من حيث الكم. يعني عدد البيوت المهدومه وعدد الشهداء هو اكبر بكثير من الحروب اللي فاتت، لكن الاسلوب تبع اسرائيل هو ذاته. وبالتالي التعبير عن الموضوع هو له علاقه بقديش انت اثرتي بهذه الحرب او بهذا الاجتياح. وبالتالي نعم، هناك حاجة للأدب، لأنه بعد أن تنتهي الحرب، ودائما هذا ما يحدث، يبقى الرقم الكبير أنه الحرب استمرت من إلى، واستشهد فيها هالقد وهدم فيها هالقد بيوت. كل التفاصيل الصغيرة اللي بتضل هذه لا يحتفظ فيها إلا الشعر مش الصحافة. كل هذا بضيع مع يعني قدام، كل هذا بضيع، بس الشعر هو اللي بيحتفظ بهذا الحكي. واعتقد اقرب مثال على ذلك مثلا هو قصيده نوح ابراهيم من سجن عكا وطلعت جنازه، اللي بتتغنى من ال 29 لليوم. عم تتغنى هاي الغنايه، والناس بتعرف فؤاد حجازي وجمجوم وعطا الزير، بتعرفها من هاي الاغنيه. طروادة لم يعثر لها على اثر، احنا بنعرفها من شعر هوميروس. تفاصيل المعركة اللي صارت في طروادة احنا بنعرفها من شعر هوميروس، مش عبر أثر الجناه. يعني دورنا على أركيولوجيا والجناها. فبالتالي نعم، الشعر مهم، وإن لم يكن يبدو أنه مهم في لحظة كتابته، فهو على المدى الطويل هو إشي مهم وضروري، وهو الذي يوثق للحالة الإنسانية الموجودة في الحرب، مش الأرقام التي ستبقى فقط بعد الحرب. شكرا خالد. أم، وين بلشنا؟ Okay, it depends on how we define resistance. Khaled defines resistance by the decision to use your tools. If you use your tools, if you decide to use your tools, whether it's weapon, whether it's lighting candles in another city or country outside Gaza, it is resistance. The question is, if you use it, if you decide not to use these tools, you decide to be away from resisting. We resist because we love this country, and I don't see that
writing now, and the contemporary writing is differs from the past writing that was written in the 60s and 70s and was categorized as the writing of resistance. Perhaps the style, the language has changed. Perhaps it became more individualized, less collective. I don't even believe in the sense of collectiveness because it looks like a lie. Nobody can feel it can feel on the behalf of everyone. I am writing on this war, and my writing is driven from my other experiences in the wars I lived in Gaza in 2008 and 2012. I was there in Gaza, and I feel I have this. I'm convinced that these wars were very similar to this current war. Perhaps the scale is different, the size is different, but it's the same Israeli approach, the same Israeli way. And eventually, yeah, the literature is urgent. Why? Because after war ends, the numbers stay. The period of the war stays. It started there and ended there. How many houses were destroyed, but nobody will remember the small details apart from or like poetry. Journalism will not remember. On the contrary, it will these details will be lost in the normal coverage. Look how we don't remember from the Palestinian Revolution. We don't remember the journalistic writings. We remember songs. We From Troy, we remember the poems of or the poetry of Homerus. We didn't receive the archaeology or what was told as a history material. Thank you very much, Khaled. We will move to Nima. We're blessed to have you, and due to the very poor connection in Gaza, we might expect poor connection with Nima, but we hope that you'll stay with us. But before you begin, we will listen to some music, right? Anwar? And Asma, you can go to the next poet. Yeah, Nima, unfortunately, we have lost her. Yes, now she was there. No. Yeah, she was there, but she keeps disappearing every really minutes. So we can begin next poet, and then when she joins us, what do you think? Because Husam, we will now introduce Husam, and Husam will not be able to be with us today due to poor connection also in Gaza. So we're going to watch a pre-recorded video of him. We have Nima again.
So let's exploit the time and are you with us نعمة أنت هون؟ معكم. أهلا أهلا نعمة. I will introduce you very fast. Nima is a poet and a novelist, and she has lived through really repeated displacement since the beginning of this genocide, and has settled in the Mawasi area. She's an author of a novel and several poetry collections, some of which has been translated into French and Swedish. Nima is the recipient of the Samira Khalil Prize, and she is going to join us now from Gaza. Go ahead نعمة تفضلي مع القصيدة الأولى. يعطيكم العافية وسعد مساكم جميعا. Yeah, this really looks really hard. Wait for some seconds. Sorry, Anwar, shall we wait for Na'ma to reconnect again? Okay, we'll see. I can, okay, I can skip to Husam and when she, Na'ma, are you with us? Okay, yeah, we احنا عم نسمعك. We listen to your first poem. Go ahead, please. أحبك. العبارات الطويلة تحتاج جدرانا ومخيم، وصبية لها جديلة من قمح تحمل ملعقة سكر بين أناملها مثل غيمة ملونة أو موسم ينمو فيه قصب السكر. ستكتبها إذن على قطعة قماش كبيرة ليكتفي بها رواد المساجد وعباد الرحمن وبائع الشراب المحلى. ستصبح أذكارا للشارع المهدوم ولبائع الدخان العربي وسارق الطحين. سيتلوها من يملك رغيف خبز ورصاصة فارغة وحمارا بعربة مكسورة. سأبلغك بقائمة من قتلوا وتركوا المدينة دونها. Okay. I shall continue the same poem and we will still have Na'ma so that we don't exceed the time. Yeah. So sorry, Na'ma. We will have you when you're back. سأبلغك قائمة من قتلوا وتركوا المدينة دونها، من تنفسوا من ثقوب مطوية واشتهوا رشة عطر داخل زجاجة مهربة. المعابر تفتح ذراعيها. أحبك. أعد قولها كثائر أو جندي أخطأ قراءة الخريطة. الأمهات تبحث عن الحناء وعن سوق الزاوية وعن طشت العجين في عتمة الخيام. أحبك. أعد قولها. أمنح أغنية قديمة فرصة شرح نفسها. الشعرة البيضاء ستضيء لك الطريق. سيصبح لديك مصباح. وعود من ريحان وبلاد تمشي وحدها دون أن تتوه. أحبك. أجبر المدينة على سماعها جهرا. عرف القبيلة جعل للرجال مئذنة. كبر قبل أن يسقط الذئب أو الذنب. قبل أن تسقط الورقة الأخيرة. الأشجار يخونها الظل. رأسها مكشوف وعنقها دليل للجوعى. أحرق هذا الخوف. أعصر أثداء الأمهات أو أعصر أثداء الأمهات امزجه بحليب التين. دع الطفل يكبر بمزاج عال. يجمع أسنانه اللبنية بزمة شفاه. يبتلع تعثر الكلمات ينطقها بوصلة بكاء حارة. أحبك حتى يدركه النوم. افتح غرائزك على مصراعيها.
استدع كاتب العدل قبل أن يحلف يمين الولاء، وسجل إرثك كله لرجل صنع حربا لا ناقة له فيها ولا جمل، ونادى في البلاد أحبك ثم أحرق الحديقة. Okay, we can now read the translation of Nama's first poem, and we wish that she will join us later. Yeah, this Nima Hasan's 4 poems are translated by Anitha Thampi, as a well-known poet in Malayalam. She is not present here. For her, I am going to read the Malayalam versions. First poem. പഴയ പാട്ട്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അത്രയും മതി. അതിലും നീണ്ട പ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടി വരും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ചുവരുകൾ, അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകൾ. ഗോതമ്പ് വയലുകളുടെ അത്രയും നീണ്ട മുടിപ്പിന്നലുമായൊരു പെൺകുട്ടി, അവളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ മഴവിൽ മേഘനിറത്തിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു മിഠായി. അതിലും നീണ്ട പ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടി വരും കരിമ്പുകൾ വളരുന്ന ഒരു ഋതു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അത്രയും മതി. ഒരു വലിയ ശിലയിൽ അത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ. പള്ളിയിലേക്ക് എന്നും പോകുന്ന പരമകാരുണികനായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭൃത്യന്മാരും തെരുവിലെ സർബത്ത് വിൽപ്പനക്കാരും കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊള്ളും. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് തകർന്ന തെരുവിലുള്ള ഒരു വൃത്തിയായി മാറും. എല്ലാവരും, മൊഴിപ്പുകയിലെ വിൽപ്പനക്കാരനും ധാന്യപ്പൊടിക്കള്ളനും ഒരു റൊട്ടിക്കഷണമോ പൊള്ളയായ വെടിയുണ്ടയോ സ്വന്തമായുള്ളവരും പിന്നെ പൊളിഞ്ഞ വണ്ടി വലിക്കുന്ന ഒരു കഴുതയും, എല്ലാവരും അത് ഏറ്റുചൊല്ലും. ഞാൻ മറ്റൊരു പട്ടിക തരാം, കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ നഗരം വിട്ടുപോയവർ, കുത്തി നിറഞ്ഞ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി ശ്വാസമെടുത്തവർ, കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കുപ്പിയിൽ തെല്ല് അത്രമണത്തിനായി കൊതിച്ചവർ. അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ചെക്ക് പോയിന്റുകൾ കൈവിടർത്തുകയായി. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇനിയും പറയൂ, ഒരു നിഷേധിയെ പോലെ, അഥവാ ഭൂപടം തെറ്റുവായിച്ച ഒരു പോരാളിയെ പോലെ. അമ്മമാർ തിരയുകയാണ് ചാവിയ ചന്തയിലേക്കുള്ള മൈലാഞ്ചി കൂടാരങ്ങളിലെ ഇരുട്ടിൽ മാവ് കുഴച്ചു വെച്ച കിണ്ണങ്ങൾ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇനിയും പറയൂ. ഒരു പഴയ പാട്ടിന് സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കൂ. നരച്ച ഒരു മുടിയില നിനക്ക് വഴിവെളിച്ചമാകാം. ഒരു റാന്തൽ, ഒരു തുളസി തണ്ട്, വഴിതെറ്റാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം അപ്പോൾ നിന്റേതാകും. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നഗരത്തെ ഉറപ്പായും അത് ഉറക്കെ കേൾപ്പിക്കണം. ഗോത്രനീതി മനുഷ്യന് മിനാരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ. പാപം പെയ്തിറങ്ങും മുൻപ്, അവസാനത്തെ ഇല വീഴും മുൻപ് അവിടെ തക്ബീർ മുഴക്കുക. നിലയൊഴിഞ്ഞ മണ്ടകളും വിശക്കുന്നവർക്ക് വഴികാട്ടുന്ന കഴുത്തുകളുമായി നിഴലുകൾ അവരുടെ മരങ്ങളെ ചതിക്കും. ഈ ഭീതി അത് കത്തിച്ചു കളയില്ല. അമ്മമാരുടെ അമ്മിഞ്ഞ പിഴിഞ്ഞ പാൽ അത്തിമരച്ചാറിനോട് കലർത്തുക. കുഞ്ഞ് വന്യശക്തിയാർന്ന് വളരട്ടെ. അടരുന്ന പാൽപ്പല്ലുകൾ ചേർത്തിറുക്കിയ ചുണ്ടുകൾക്കകമേ കാത്തുവെച്ച് തപ്പിത്തടയുന്ന വാക്കുകൾ അവൻ ചവച്ചിറക്കട്ടെ. കണ്ണീർ കുത്തിൽ അവ ഉച്ചരിക്കും മുൻപ് കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞുറങ്ങും വരെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്റെ വാസനകൾ മലർക്കെ തുറന്നിടുക. പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും മുമ്പ് നോട്ടറിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി തൻ്റേതല്ലാത്ത യുദ്ധം നടത്തിയ ഒരുവന് ഈ മണ്ണിന് അങ്ങേയറ്റത്തോളം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവന് നിന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഉദ്യാനങ്ങൾക്കും തീയിടുക. Translated by Anitha Thampi. Thank you. Thank you. Thank you very much. I have sent Nima a message. I hope she will, but yeah, it's clear that she doesn't have a good connection. She didn't receive my message. I will read another poem of her, and then we will proceed. Anwar, right? The second poem by Nima. When you ask me about my fear, عندما تسألني عن خوفي أحكي عن موت بائع القهوة وتنورة التي أصبحت سقفا للخيمة. أحكي عن قطتي التي تركتها في المدينة الفارغة تموء الآن في رأسي.
أريد غيمة كبيرة لا تمطر، وطائرة تلقي السكاكر، وجدرانا ملونة أرسم عليها طفلة بذراعين تبتسم. تلك أحلام الخيمة. أحبك. أملك شجاعة كافية لأتسلق بناية غير موجودة وأقفز نحو ذراعيك، ثم أعترف أني بخير. أعد السؤال مرة أخرى. Thank you. It's about the mother of Gaza or fear? That was when you asked me about my fear. Okay. The titleless poem is also translated by Anitha. എന്റെ ഭയത്തെപ്പറ്റി നീ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പിക്കടക്കാരന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി പറയും. കൂടാരത്തിന്റെ മേലാപ്പായി മാറിയ എന്റെ ഉടുപ്പിനെ പറ്റി പറയും. പ്രതീക്ഷയറ്റ ഒരു നഗരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ എന്റെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ മ്യാവൂ മ്യാവൂ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന എന്റെ പൂച്ചയെ പറ്റി പറയും. പെയ്യാനാവാത്ത ഒരു വൻമേഘം വേണം എനിക്ക്, മിഠായികൾ എറിഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വിമാനവും. വിടർന്ന കൈകളുമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വരയ്ക്കാൻ നിറമുള്ള ഒരു ചുവര് വേണം. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൂടാര സ്വപ്നങ്ങൾ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇല്ലാതായ കെട്ടിടങ്ങൾ അളന്നു നോക്കാനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിന്നോട് ഏറ്റുപറയാനായി സ്വപ്നത്തിൽ നിന്റെ കൈകളിലേക്ക് അണയാനും മാത്രം ധൈര്യമുള്ള എനിക്ക്. ദയവായി എന്റെ സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റി എന്നോട് വീണ്ടും ചോദിക്കൂ. ദയവായി എന്റെ ഭയത്തെപ്പറ്റി എന്നോട് വീണ്ടും ചോദിക്കൂ. Thank you. Thank you so much, Anwar. So we will proceed to Husam. If we have Nima again online, then we might ask her some questions and hear her. Husam Maarouf, as well as I mentioned, he's not able to join us today due to this poor connections issue in Gaza. So we have pre-recorded videos of him. Husam is a poet and a journalist from Gaza City. He was born in Gaza. He won the Mahmoud Darwish Museum Prize and the Batool Turkey Prize for prose poetry. And during this genocide, he has founded, and also he's the director of GAZA Publications. So it's a brand new publishing house, which was founded during the war on Gaza. أسماء معلش تحكي بس إنه هاي الدار تأسست في الحرب. حكيت إنها تأسست خلال الإبادة. Yeah, they have already published 2 publications. Yeah, so it was this project was born under the fire. So we will now listen. Are we ready to listen to the recorded videos of Husam and what? Yeah, we are ready. Please. لحظة ما قبل الخلق تماما. صدقا لا أشعر بالخوف منك أيها الموت. أنظر إلى قدميك الناعمة وأبتسم فاتحا يدي لأتعلق بك. تهدأ حواسي وأنتظر سحبة الغطاء الفاصل النهائي بيني وبين المشقة. أريد أن يكون بيني وبين التعب جدار. أريد بديلا عن بيتي آخر لحظات الوصول. أريد الذهاب مع جناحيك كأني أعرفها من قبل. لحظة ما قبل الخلق تماما. صراخا مشيت على هذا الجسم، صراخا يكفي يشعل حريقا هائلا في من حولي، وأنا أخاف من النار التي يعتادها الجميع. من يعتد زراعة الورد يحزن بالجرح كأنه افتتاح لمقبرة. حقا أنا نادم على التجربة. كان الشعر
تأتيني من السماء والسماء في حبسها الآن. يد الله يد الله تمتد من هناك تعاني من حبسة الكتابة. خذني يا موت خذني يا موت إلى المكان المعتم، إلى الفراغ الفيولي. إني لأجيد العيش أمام فراغات ضيقة كفراغات الجماجم المتحللة. See, these poems are translated by P.P. Ramachandran. Husam's 4 poems are in the booklet. Only 2 poems are recorded here. The first poem, P.P. Ramachandran is one of the prominent poets in Malayalam. I invite P.P. Ramachandran to read his own translation of this poem. Thank you. Hello, everyone. I'm reading the translation. Actually, these poems doesn't have a title. The first one, സത്യമായും മരണമേ എനിക്ക് നിന്നെ ഭയമില്ല. നിന്റെ മൃദുപാദങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കാനായി ഞാൻ കൈനീട്ടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശാന്തമാക്കി എനിക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള അവസാന മറയും അഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. കഷ്ടതകൾക്ക് ഒരതിര് വേണം. നീ എന്റെ വീടിന് പകരമാകണം. എന്റെ പലായനങ്ങളുടെ അന്ത്യമാകണം. എത്രയോ നാളായി നിന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരാളെ പോലെ എനിക്ക് നിന്റെ ചിറകേറി പോകണം. പിറവിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്തിലേക്ക്. നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാലത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു. എന്റെ നിലവിളി ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് തീ പോലെ ആളിപ്പടരുന്നു. ആ പൊള്ളലും ആളുകൾ ശീലിച്ചു പഴകിയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു. പൂച്ചെടി പരിപാലിക്കുന്നവർ മുറിവുകളെ ശവക്കുഴികളായി കരുതി എന്തൊരനുഭവം. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കവിത കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ സ്വർഗവും തടവിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കൈ നീളുമുണ്ട്, പക്ഷേ എഴുത്തുമുട്ടുള്ളവനെ പോലെ ഒന്നും എഴുതാനാവുന്നില്ല. അല്ലയോ മരണമേ, സ്വീകരിക്കൂ എന്നെ, കൊണ്ടുപോകൂ ആ ഇരുളാണ്ട ഇടത്തിലേക്ക്, ആദിശൂന്യതയിലേക്ക്. ജീർണിച്ച തലയോട്ടിയിലെ വിള്ളലിൽ എന്ന പോലെ ഈ ഇടുങ്ങിയ ഇടത്തിൽ എനിക്ക് ഇനിയും കഴിയാനാവില്ല. Thank you, Raman. And the second poem recording, please read the second. هل من موت يتسع لي ولك أيتها القلوب المنكمشة من يشعر بتآكل حشمك الآن، أيتها الوردة المثبتة على لوح العالم بالتباديل السنقاس، ليس بإمكاننا
أن نعبر الثقب هذه المرة. الموت أضيق من أن يتسع لي ولك، لكننا ما زلنا هنا نريد غابة لا رصاص فيها، نريد غابة أقل قسوة من هذه، على الأقل بأناس لا يضعون سدادات على آذانهم. من سيصنع لنا رائحة الشواء بديلا عن الطعام؟ بطوننا خاوية. من سيصنع لنا مفتاح الخلاص من قصص الموتى؟ بطوننا ممتلئة. لا ساعد يمتد ليشد من لديه رغبة بالنجاة. لا يد تطفئ الخشب المحترق داخل الجسد. لم أكن أعرف أن المشاعر في هذا العالم جافة مثل أغصان القديمة. المشتعل لا يزن جسده، إنما الألم. نار من الخارج، نار من الداخل. ما هذه الحياة المختبئة بالجلد المتسف؟ تعبنا يا الله، تعبنا يا الله من قبضة الأصابع المشدودة على رقابنا. രണ്ടാമത്തെ കവിത. അല്ലയോ സങ്കുചിത ഹൃദയങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സങ്കോചം ആരറിയാനാണ്? അല്ലയോ സങ്കുചിത ഹൃദയങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ സങ്കോചം ആരറിയാനാണ്? ലോക ഭൂപടത്തിന്മേൽ മുട്ടുസൂചിയാൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ഹേ പുഷ്പമേ, നമുക്ക് ഇരുവർക്കും കൂടി ഇത്തവണ ആ തുളയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം വലുപ്പമില്ല മരണത്തിന്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വെടിയുണ്ടകളില്ലാത്ത ഒരു കാട് വേണം നമുക്ക്. പാതവക്കത്ത് അഴുകിയ ജഡങ്ങൾ കാണാത്ത, ഇത്രയും ക്രൂരതകളില്ലാത്ത ഒരു കാട്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം ചെവി പൊത്തി കുടിക്കാത്ത മനുഷ്യരുള്ള ഒരിടം. വയറ് ശൂന്യമായിരിക്കുമ്പോൾ മാംസം ചുടുന്ന മണം ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? നിറവയറോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ താക്കോലുമായി വരുന്നത് ആരാണ്? രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വലിച്ചു കയറ്റാൻ ഒരു കൈയും നീളുന്നില്ല. ഞാൻ അറിയില്ല. സ്വയം കത്തിയെരിയുന്നവന് തന്റെ പ്രതിച്ഛായയല്ല വേദന തന്നെയാണ് മുഖ്യം. പുറത്തു തീ, അകത്തും തീ. ജീർണിച്ച ചർമ്മം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഇത് എന്തൊരു ജന്മം! ദൈവമേ, കഴുത്തിനു ചുറ്റും മുറുകുന്ന വിരലുകളാൽ അവശരായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ.
Asmaa, can you Yes. go to the next point? Yeah. Now we have Batool Abu Akleen. Batool is a Palestinian poet and translator from Gaza City. At the age of 15 in 2020, one of her poems was awarded 3rd place in the London Magazine Poetry Prize. Her debut poetry collection, 48 kilograms, which we will now hear poems from this collection, was published last year, was reviewed, won, or on the best recent poetry lists by The Guardian. She is the editor and translator of Seashells, an anthology of emerging poets from Gaza. Batool has evacuated Gaza months ago in late October, and currently living in Paris. أهلا فيك Batool, welcome. And we're ready to hear you. Go ahead, please, with the first poem. Thank you so much, Asmaa. I will start with my first poem, which is called I Want a Grave. أريد قبرا بشاهد رخامي يسقيه أحبتي يضعون الورد عليه يبكون حين يخدش أعينهم الحنين لا تصلني دموعهم فلا أحزن أريد قبرا لي وحدي ليحدثني الأصدقاء ليكون لي أحقية التفرد للمرة الأخيرة أريد قبرا لا يلاصق القبر الآخر فيزرع لي حبيبي جهنمية تظلني من شمس الصيف تلبسني فستانا أرجوانيا في الربيع ويتساقط ورقها علي كغطاء دافئ في الشتاء أريد قبرا في مقبرة جيراني فيها التحفوا الحياة تداعبوها طبعوا قبلتين على وجنتيها ثم غفوا أريد قبرا لا أريد لجثتي أن تتفسخ على قارعة الطريق. Thank you. شكرا Batool. Thank you. We will now listen to the translation to Malayalam. എനിക്കൊരു ഖബർ വേണം. എനിക്ക് മാർബിളിന്റെ മീസാങ്കല്ലുള്ള ഒരു ഖബർ വേണം. പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് നനയ്ക്കണം, അതിൽ പനിനീർപ്പൂക്കൾ അർപ്പിക്കണം. വേർപാട് കണ്ണുകളെ കുത്തി നീറ്റുമ്പോൾ അവർ വിതുമ്പണം. അവരുടെ കണ്ണീരിന് എന്നിലേക്ക് എത്താനാവരുത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മാത്രമായി ഒരു ഖബർ വേണം. അവിടെ വന്ന് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് മുൻപി പറഞ്ഞിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയായിരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവസാനമായി എനിക്ക് കൈവരും. അടുക്കൽ മറ്റ് ഖബറുകളില്ലാത്ത ഒരു ഖബർ വേണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയന് അവിടെ ഒരു കടലാസ് പൂച്ചെടി വളർത്താം. അത് വേനലിൽ തണൽ തരും, വസന്തത്തിൽ വയലറ്റ് അണിയിക്കും, ശിശിരത്തിൽ ഊഷ്മളമായ ഒരു കരിമ്പടം പോലെ ഒഴിഞ്ഞ ഇലകളാൽ പുതപ്പിക്കും. ജീവിതം ആവോളം ആസ്വദിച്ചവർ, ജീവിതം കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ട് ഒടുക്കം ജീവിതത്തിന്റെ 2 കവിളിലും ഉമ്മ വെച്ച് മരിച്ചവർ അയൽക്കാരായി വരുന്ന ഖബർസ്ഥാനിൽ എനിക്കൊരു ഖബർ വേണം. എനിക്കൊരു ഖബർ വേണം. പെരുവഴിയിൽ കിടന്ന് അഴിവരുത് എന്റെ ശവം. Thank you. Thank you, Anwar. Please, Batool, go ahead with the second poem. It's called Lycovic Questions.
43 كيلوغرام. بحيرة الأسئلة. كومات الشعر المهترئة تنوح بجانب المرحاض. عيدان الخشب تكمل مهمتها بالمسير. وجهي يخسر شيئا من خلاياه. عظامي تنقبض. فمي يصبح ضيقا للغاية. أسئلتي تتسع. تصبح بحيرة أضل عن شواطئ جدواها. حين عزم الجوع أن يرميني إلى حضن الموت مددت يدي إلى قاع البحيرة. لم أجد سوى أجوبة جائعة أكثر مني. التهمت أطراف أصابعي. سال دمي كله. شرب جسدي البحيرة. ماتت الأجوبة. وبقيت أنا في المنتصف مثقلة ببحيرة من الأسئلة. Thank you. ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ കവിതയുടെ ടൈറ്റിലും കിലോഗ്രാം നടക്കും. 39 കിലോഗ്രാം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സബ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. ഈ കവിതയുടെ ടൈറ്റിൽ 43 കിലോഗ്രാം ചോദ്യങ്ങളുടെ തടാകം. അത് വായിച്ചപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു. പുതിയ കവിതയുടെ പേര് 43 കിലോഗ്രാം ചോദ്യങ്ങളുടെ തടാകം. മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട മുടിയിഴകൾ ശുചിമുറി വക്കിലിരുന്ന് മോങ്ങുന്നു. മരത്തിന്റെ ഊന്നുവടികൾ തങ്ങളുടെ നടപ്പു ദൗത്യം തുടരുന്നു. എന്റെ മുഖകോശങ്ങളിൽ ചിലത് അടർന്നു പോകുന്നു. എല്ലുകൾ ദ്രവിച്ച് ചുങ്ങുന്നു. വായ ഇടുങ്ങി ഇടുങ്ങി വരുന്നു. എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ വലിപ്പം വയ്ക്കുകയാണ്. അവ ഒരു തടാകമായി മാറുന്നു. അതിന്റെ സുരക്ഷിത തീരങ്ങൾ എനിക്ക് അന്യമായി തീരുന്നു. വിശപ്പ് എന്നെ മരണത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് എറിയാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തടാകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് കൈ നിർത്തി. അവിടെ എന്നെക്കാൾ പശിമൂത്ത ഉത്തരങ്ങളെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല. അവ എന്റെ വിരൽത്തുമ്പുകളെ കാർന്നു തിന്നു. എന്റെ രക്തമെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. ഉടൽ ആ തടാകം അപ്പാടെ കുടിച്ചു തീർത്തു. ഉത്തരങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി. ചോദ്യങ്ങളുടെ ആ പ്രക്ഷുബ്ധ തടാകത്തിന് നടുവിൽ ഞാൻ മാത്രം ബാക്കിയായി. താങ്ക് യു. Thank you, Anwar. Yes, Batool, the third poem. I think this one I would prefer to read it in English, so I'll read the English version. 28 kilograms. Blazing sun. I'm burning my fingers. They're melting one after the other, slowly as war passes, slowly. Thumb to bake bread fresh like martyrs' bodies. Forefinger I put to the little girl's mouth. It warms her heart, so that dread will go away and calm will ripen. Middle finger I raise between the eyes of the bomb that hasn't yet reached me. Ring finger I lend to the woman who lost her hand and her husband. Little finger will make my peace with all the food I hated to eat. And another 5 fingers to move the blazing sun aside. War doesn't stop. I run out of fingers. My hands get shorter, fingers grow, my hands melt, fingers grow. My chest melts, my heart, all of me melts. Nothing remains but the fire flowing between death's fingers. Fire may choke death, but I am the one who's choked to death. Thank you. Shukran. 28 കിലോഗ്രാം കത്തിക്കാളുന്ന സൂര്യൻ. ഞാൻ എൻ്റെ വിരലുകൾക്ക് തീ കൊടുക്കുന്നു. മെല്ലെ ഒന്നൊന്നായി അവ ഒഴുകുന്നു.
യുദ്ധം കടന്നു പോകുന്ന അതേ മന്ദതയിൽ. രക്തസാക്ഷി ഉടൽ പോലെ ശുദ്ധമായ അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്ന തള്ളവിലും കുഞ്ഞി പെൺകിടാവിന്റെ ചുണ്ടിൽ തിരിയുന്ന ചൂണ്ടുവിലും അതവളുടെ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പകരും. പേടി മാങ്ങി സ്വസ്ഥത വിളയും. എന്നിലേക്ക് ഇതുവരെയും എത്തിച്ചേരാത്ത ബോംബിൻ കണ്ണുകളെ ഉന്നം വെച്ച് നടുവിലും കയ്യും കണവനും നഷ്ടപ്പെട്ടവൾക്ക് കടമായി മോതിരവിലും കഴിക്കാൻ അറച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളോടും രാജിയാവുന്ന ചെറുവിലും കത്തിക്കാളുന്ന സൂര്യനെ ഓരത്തേക്ക് മാറ്റാനും മറ്റ് 5 വിരലുകൾ. യുദ്ധം തീരുന്നില്ല. തീരുന്നത് എന്ത് വിരലുകൾ മാത്രം. കൈകൾ കുറുകുന്നു, വിരലുകൾ മുളയുന്നു. കൈകൾ ഉരുകുന്നു, വിരലുകൾ വളരുന്നു. നെഞ്ചുരുകുന്നു, ഹൃദയം ഒഴുകുന്നു, ഞാനാകെ ഒഴുകുന്നു. മരണവിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തീ ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ബാക്കിയാവുന്നില്ല. തീ മരണത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാവുന്നത് ഞാൻ മാത്രം. Thank you. Go ahead, Batool, with the last one, the last poem, please. Okay. It's called The Birds Catalogue. كتالوج العصافير. حين توقفنا عن البكاء وأوشكنا أن ننفجر مثلما تنفجر المعلبات بعد انتهاء صلاحيتها، أتت الطائرة وبطرف جناح الصاروخ فتحت رؤوسنا. لم يلمها أحد، فهي صادقة، خافت أن تنفجر. بعدما هدمتنا الطائرة الجائعة انقلب العالم. الأرض فوقنا، نحن تحت البحر تماما. صرنا 3 سويا، وللمرة الأولى بدا كل شيء منطقيا. الجبال تحمل علب الفاصولياء الفارغة، تلاحق بها الفئران التي التهمت آخر مثلث جبنة صفراء في المدينة. القروش تفترش الطائرات، تزمجر في وجهها، تكسر جناحها إن على جناحنا. الوردات الصفراء تهرب من حضن الأرض، تقبل مياسمها أفواه النحل، تشغله لكي لا يطن. سمكات البحر كلهن بدون حوريات، ونحن للمرة الأولى لم نخف. كانت السماء تقدم لسانها طوال الوقت، محذرة الكل ألا يفشوا السر، ويذكرونا بأن منذ دقيقة فقط كنا نموت. Thank you. Thank you very much, Batool. We will listen to the Malayalam. പക്ഷികളുടെ കാറ്റലോഗ്. ഞങ്ങൾ കരച്ചിൽ നിർത്തുകയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ടിൻ ഫുഡ് പോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വിമാനം അടുത്തു വന്ന മിസൈൽ ചിറകിന്റെ കൂർപ്പ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തലകൾ വെട്ടിപ്പിളർന്നു. ഞങ്ങൾ സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാകയാൽ ആരും അതിന് പഴി പറഞ്ഞില്ല. വിശന്ന് കൊതിമൂത്ത ആ വിമാനം ഞങ്ങളെ വിഴുങ്ങി. ലോകം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി. പൂർണ്ണമായും കടലിൽ മുങ്ങിയ ഞങ്ങൾ മൂവരും ഒന്നിച്ചങ്ങനെ പാറിപ്പറന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എല്ലാം യുക്തിസഹമാണ് എന്ന് തോന്നി. പർവ്വതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ പയർപ്പിന്നുകളെ ചുമന്നു. നഗരത്തിലെ മഞ്ഞ ചീസിന്റെ ഒടുക്കത്തെ തുണ്ടവും അകത്താക്കിയ എലികൾ അവയെ പിന്തുടർന്നു. സ്രാവുകൾ വിമാനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിരന്ന് അവറ്റയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചീറി. വിമാന ചിറകുകൾ ഞങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അവ തകർത്തെറിഞ്ഞു. സ്രാവുകൾ വിമാനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിരന്ന് അവറ്റയുടെ മുഖത്തേക്ക് ചീറി. വിമാന ചിറകുകൾ ഞങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നപ്പോൾ അവ തകർത്തെറിഞ്ഞു.
മഞ്ഞ റോസകൾ ഭൂതലം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. അവയുടെ കേസരാഗ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നാവിൽ ചുംബനം നിൽക്കുകയാൽ തേനീച്ചകൾക്ക് മൂടാൻ പറ്റാതെയായി. മീനുകളെല്ലാം ജലകന്യകളിൽ പോലെ. ആദ്യമായി ഞങ്ങൾ ഭയമില്ലാത്തവരായി. രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വാവിട്ടൊരു വാക്കുരിയാടാതെ ആകാശം നിലകൊണ്ടു. ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വെറും ഒരു മാത്രം മുന്നേ വരെ ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ. നന്ദി. താങ്ക് യു ബത്തുൽ. Thank you. Thank you very much, Anwar. Thank you very much, Batool. Batool, you're now in France, in Paris, but I'm sure that many details of your life and experience in Gaza are still happening or are still being lived in Paris. Mama, بس لحظة شوي حبيبي. I have two questions for you. The first one is I'm wondering if there were moments in Gaza or if there are moments now in Paris when language felt for you or still feeling for you were felt insufficient. And what did you do upon these cases, and how did you fight it? Well, during the genocide, I had this dilemma specifically with the Arabic language as my mother's tongue. So at the beginning of the genocide, I totally stopped writing. I didn't believe that writing can do anything, and just why to write while I'm facing all of this, and why would it really matter to show people what's going on while nobody can really change anything about what's happening. But slowly I started to change my mind. Basically, not to tell the world, but because like I had to be separated from my father, who stayed in the north of Gaza, and I was with my mother and my siblings in the south. So like there were moments that I thought my father just will be killed, like most of the people who were still in the north. And like we couldn't hear his news for a couple of weeks. And when we could, the first thing he asked me about, are you still writing? So I felt like if I want to write, it will be for my father, because he wanted me always to write, and he kept asking me like about what's happening, what are your coming projects, about my poetry collection, which like and many times I was thinking maybe I can just doing it another time, and he was always no, now is the right moment. And then like also like one of my very dear people, Professor Rifat Al-Ariri, who's a poet also, and he was a professor at the Islamic University of Gaza. He got killed, and his poem, If I Must Die, he was just saying, you must live to tell my story. And it's so heavy to carry all of this on your shoulders, that you have to tell the stories of people. So yeah, it's so heavy. So I shifted sometimes like between languages, Arabic and English, because sometimes I felt like Arabic doesn't give me the space I want to. So I shifted sometimes to English, or I self-translated my poems, and then I translated also poems by many other Ghazan poets. So yeah, I just kept moving between languages, and now I feel myself getting back to Arabic again. Thank you very much, Batool. My second question is, this is my son, sorry. My second question is about your arrival to Paris. Do you think that that writing has been
not more difficult, but since you're detached physically to Gaza, and so does writing feel like writing from the past, from memory, or is it more attached to the present moment of exile? Or it's true that you have chosen to apply to a university in Paris, etc., but still, it is a forced displacement. I always also feel that I lived through a different experience as a Palestinian from the 48 territories. I have an Israeli passport. I have an Israeli identity card. Um, and I had to choose. Like I had to leave my hometown, my country, and I feel that it's also a forced displacement. Um, it's another story due to different reasons or contexts. But does this new writing? I don't know if you had already written new stuff, new poems. So, but do they feel like writing from the past or the recent past or from memory, or are they attached to the moment, to the present time? First about like leaving Gaza, I think it wasn't an option. Like it's like you choose between being killed or living. And I think like nobody will choose just being chased all the time by death, or by basically not death, by the Israeli weapons to kill them. So nobody will choose that. Unfortunately, you can't just stay in such a place. So I had to leave, and I'm writing a lot nowadays. I write about this exile, about this kind of loneliness, about being away from my family and my friends, about the facts that I might never get the chance of seeing any of them again. So, and I'm writing also about this kind of a new city of Paris, which I'm discovering, which is a very cold place, where if you died in the middle of the street, people will think that you're a piece of art and they will pass by you and nobody will look even. And nobody cares about art in the streets here, you know? So I'm just writing about this city And and it's so about my absurd, feelings. yeah. Like whereas as a Palestinian with warm hearts, it's so absurd to Yeah, it's different. Like in our Middle Eastern societies, you move from a family to a family, but here literally you're by your own, and everyone is just kind of busy of surviving. So yeah, even here people are trying to survive with all this kind of difficult world. Thank you. I wish you good luck with the adapt Batool. We will move forward. Thank you very much for your words. We will listen, Anwar, we will listen to some music before we move forward, or what? Okay. Thank you. Anything, Asmaa, you can. Yeah, thank you. Yahya Ashour, unfortunately, will not be able to be or was not able to be with us this evening. He sends you his warm greetings. Yahya is an exiled Gazan. He defines himself as that.
currently based in the US. He's a fellow in writing residencies at universities like Iowa, and an author of a book entitled A Gaza of Siege and Genocide. And he also authored a poetry collection, one poetry collection, and two children's books in Arabic. I will read two poems by Yahya. I will read them in English since he wrote them in English. The first one is Softer Than Prayers. God, my family, and my people sleep in tents, softer than clouds, softer than prayers. Their chests open to shells, their food is anguish. Tell us how to endure a massacre each day, how to carry on our backs this morning. There is no space for graves between the tents. What remains of the ages, we outlive our own buildings, rubble dyed with blood and ashes covering limbs. Yeah, we will now listen to the Malayalam translation of this poem. Yeah, I would like Raman, one of the major poets in the after modern civilization of Malayalam, who is widely translated poems from all over the world. And he himself translated Asmaa's poem also, and he is going to read the translation of Yahya Ashour's poem. Welcome. Thank you. പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ മൃദുലം, പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ മൃദുലം. ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ജനത മേഘങ്ങളെക്കാൾ മൃദുവായ കൂടാരങ്ങളിൽ, പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ മൃദുവായ കൂടാരങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. മാറിടം ഷെല്ലുകൾക്കായി തുറക്കുന്നു. തീവ്രവേദനയാണ് ഭക്ഷണം. ദൈവമേ, എൻ്റെ കുടുംബം, എൻ്റെ ജനത മേഘങ്ങളെക്കാൾ മൃദുവായ കൂടാരങ്ങളിൽ, പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ മൃദുവായ കൂടാരങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. മാറിടം ഷെല്ലുകൾക്കായി തുറക്കുന്നു. തീവ്രവേദനയാണ് ഭക്ഷണം. ഓരോ നാളും ഓരോ കൂട്ടക്കുരുതി എങ്ങനെ സഹിക്കും? പറയൂ. ഓരോ നാളും ഓരോ കൂട്ടക്കുരുതി എങ്ങനെ സഹിക്കും? പറയൂ. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുതുകിൽ ചുമക്കും ഈ വിലാപം? കുഴിമാടങ്ങൾക്കിടമില്ല, കൂടാരങ്ങൾക്കിടയിൽ. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുതുകിൽ ചുമക്കും ഈ വിലാപം? കുഴിമാടങ്ങൾക്കിടമില്ല, കൂടാരങ്ങൾക്കിടയിൽ. കാലങ്ങളുടെ അവശേഷിപ്പ് നാം അതിജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ. ചോര പുരണ്ട കൽക്കഷണങ്ങളെ, അവയവങ്ങൾ മൂടുന്ന ചാരത്തെ. കാലങ്ങളുടെ അവശേഷിപ്പ് നാം അതിജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കെട്ടിടങ്ങളെ. ചോര പുരണ്ട കൽക്കഷണങ്ങളെ, അവയവങ്ങൾ മൂടുന്ന ചാരത്തെ. Thank you. Thank you very much. Second poem by Yahya, the second and last poem, is Thirst for Stains. These are my poems stained with oil. I should have kept them to myself, but here I am, washing them out, hanging them over the clothesline, trusting the winds, my friends and strangers I long to wear their bodies.
Would any of you please turn off this faucet for me? Thirst has bound my hands. I would rather savor the words I poured out already before their fruits, still hanging on, severed branches being to rot. ദാഹക്കറകൾ ദാഹക്കറകൾ ഇതാ എന്റെ കവിതകൾ എണ്ണക്കറ പുരണ്ടവ. ഞാനിവ ആരെയും കാണിക്കാതെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ കറകളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഇവിടെ അയയിൽ തോരാനിടുകയാണ്. കാറ്റിനെ വിശ്വസിച്ച്, കൂട്ടുകാരെ വിശ്വസിച്ച്, ഇവയണിയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അപരിചിതരെ വിശ്വസിച്ച്. ഇതാ എന്റെ കവിതകൾ എണ്ണക്കറ പുരണ്ടവ. ഞാനിവ ആരെയും കാണിക്കാതെ എടുത്തു വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ കറകളെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഇവിടെ അയയിൽ തോരാനിടുകയാണ്. കാറ്റിനെ വിശ്വസിച്ച്, കൂട്ടുകാരെ വിശ്വസിച്ച്, ഇവയണിയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച അപരിചിതരെ വിശ്വസിച്ച്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടയ്ക്കണേ ഈ പൈപ്പ്, എന്റെ കൈ ദാഹത്താൽ ബന്ധിതം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടയ്ക്കണേ ഈ പൈപ്പ്, എന്റെ കൈ ദാഹത്താൽ ബന്ധിതം. ഞാൻ ഇതിനകം പകർന്നു വെച്ച വാക്കുകൾ എനിക്ക് നുകരണം. മുറിച്ചു മാറ്റിയ കൊമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും തൂങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ പഴങ്ങൾ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങും മുമ്പ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടയ്ക്കണേ ഈ പൈപ്പ്, എന്റെ കൈ ദാഹത്താൽ ബന്ധിതം. ഞാൻ ഇതിനകം പകർന്നു വെച്ച വാക്കുകൾ എനിക്ക് നുകരണം. മുറിച്ചു മാറ്റിയ കൊമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും തൂങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ പഴങ്ങൾ ചീഞ്ഞു തുടങ്ങും മുമ്പ്. താങ്ക് യു. Thank you very much. Yeah, are we going to listen to some music or we move forward? Then we go to the next poet. Yes, so our next poet, last but not least, is Haider Aalghazali. And Haider is a poet born in Gaza. He began writing when he was very young. He has published his first poem when he was only 12. His debut poetry collection, While the City Collapses, was published last year by Al-Mutawassit in Milan in Italy. His works have been translated into several languages, over 8 languages in anthologies and poetry readings around the world. Haider has evacuated Gaza months ago and currently lives in Italy. Ahlan fik, Haider, welcome. We're happy to have you. Finally, I'm here. I'm talking. Yeah. You've waited for a long time. Thank you for your introduction, but I want to mention that my first poetry collection will be published in the coming days. It was not published yet. Oh, so it was, the cover was only revealed? Yes. Or it was, okay. So yeah, congratulations anyway. We will now listen to your first poem. You're gonna read the 4 poems. So go ahead, please. Yes. The first poem, genocide. أيتها الإبادة، ارتدي ملابسي، خذي شكلي وأمنياتي، خذي أقدامي المسطحة ومشيتي العرجاء، عيشي تجارب حبي وخجلي، صادقي رفاقا لا يملكون أعمارا كافية، تعلقي بهم كثيرا، استيقظي باكرا مثلي تغسلين وجهك بالضوء، تروين ظمأ النعناع وتحلمين،
دون أن تدري أن موت النائمين أسهل. خذي حياتي علك تموتي. شكرا حيدر. Thank you. Thank you. Thank you, Haider. I invite Girija, another major poet in Malayalam. She is going to read her own translation of your poem. First, she is going to read this poem, and all the 4 poems are translated by Girija herself, and she will read the translations later. Girija, please. The first poem. Oh, Vamshahatye. Oh, Vamshahatye. എന്റെ ഉടുപ്പിട് എന്റെ രൂപമെടുക്ക് മാറ് എന്റെ കൊതികളായി. ഓ വംശഹത്യെ, എന്റെ ഉടുപ്പിട് എന്റെ രൂപമെടുക്ക് മാറ് എന്റെ കൊതികളായി. ആകെ എന്റെ പരന്ന കാലടികൾ മുടന്തി നടത്തം. ആകെ എന്റെ പരന്ന കാലടികൾ മുടന്തി നടത്തം. എന്റെ പ്രണയകഥകളിൽ ജീവിക്ക് എന്റെ ലജ്ജയിലും. എന്റെ പ്രണയകഥകളിൽ ജീവിക്ക് എന്റെ ലജ്ജയിലും. ഇനി അധികം ആയുസ്സില്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂട്. ഇനി അധികം ആയുസ്സില്ലാത്തവരോട് കൂട്ടുകൂട്. ആഴത്തിൽ അരുമപ്പെട് അവരോട്. ആഴത്തിൽ അരുമപ്പെട് അവരോട്. എന്നെ പോലെ അതിരാവിലെ എണീക്ക്. വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം കഴുക്. ഓ വംശഹത്യെ, എന്നെ പോലെ അതിരാവിലെ എണീക്ക്. വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം കഴുക്. പുതിന നീര് കൊണ്ട് ദാഹം മാറ്റ്. എന്നിട്ട് കിനാവ് കാണ്. സ്വയം ഓരാതെ ഉറങ്ങുന്നവരിലേക്ക്, സ്വയം ഓരാതെ ഉറങ്ങുന്നവരിലേക്ക് മരണം പതുക്കെ പതുക്കനെ പതുക്കെ വരുമെന്ന്. എന്റെ ജീവൻ എടുക്ക്, എന്റെ ജീവൻ എടുക്ക്. ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ നീ മരിച്ചേക്കും. താങ്ക് യു. Thank you very much. Haider. Yes. Asmaa, did she recite the same poem I recite? Yeah, yes, Anwar, It was so long. that the poem was read now is the same poem that Haider has read, which is Oh Genocide. Yeah, the same poem, but she repeated. Because it was so long. Yeah, in Malayalam it looks different, Yeah. but it's just, we're not used to. It seems to be more descriptive, but it is not descriptive. She repeated that lines twice. She repeated, and also Raman also repeated the lines. That's a way of That was reciting. powerful, very powerful reading. Yeah. Haider, you look. Haider, don't worry, it's your own poem. Thank you. Thank you. I will recite the second poet in English. So, the census officer will come. He will inspect the streets and houses. And with a ballpoint pen, he will record our losses, then depart without seeing my heart. The census officer will come. He will inspect the streets and houses, then leave me to count my ruins with fingerless hands. Thank you. Second poem. Census officer വരും. സെൻസസ് ഓഫീസർ വരും. അയാൾ പരിശോധിക്കും തെരുവുകളും വീടുകളും. എന്നിട്ട് ബോൾ പോയിന്റ് പേനുകൊണ്ട് അയാൾ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തും. എന്നിട്ട് മടങ്ങും എന്റെ ഹൃദയം കാണാതെ. സെൻസസ് ഓഫീസർ വരും. അയാൾ പരിശോധിക്കും തെരുവുകളും വീടുകളും. എന്നിട്ട് വിരലില്ലാത്ത കൈകൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കാൻ എന്നെ അവശേഷിപ്പിക്കും. താങ്ക് യു. Haider. So, the third one. أحلامنا
بسيطة جدا. أريد أن تمشوا في جنازتي، أن تلقوا على وجهي الزهور. هذا لأنني أريد وجهي، أريد وجهي، ولأنني لا أحب الانتظار. أريد من غرفتي التي اتسعت لأحلامي الكبيرة ألا تخنقني. لا أريد انتظار الموت تحت الركام، فإني مرة أخرى لا أحب الانتظار. وقبل هذا الموت أريد أن أكون إنسانا لآخر مرة، أن أرشف التوت في ليلة الرقص الطويل وأعبر نقيا إليك يا الله، إليك يا الله. Thank you. ഞങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾ ലളിതമാണ്. അന്ത്യയാത്രയിൽ എന്റെ കൂടെ നടക്കണം, എന്റെ മുഖത്ത് പൂക്കൾ വയ്ക്കണം. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ മുഖം വേണം, എനിക്ക് എന്റെ മുഖം വേണം. കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമില്ല. മുൻപ് മഹത്തായ സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശാലമായിരുന്ന എന്റെ മുറി എന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് കീഴെ കിടന്ന് ഞാൻ മരണത്തെ കാക്കില്ല. എനിക്കിഷ്ടമല്ല കാത്തിരിക്കൽ. ആ മരണത്തിന് മുൻപ് അവസാന വട്ടം എനിക്ക് മനുഷ്യനാകണം. നിശ്ചലതയുടെ രാത്രികളിൽ മൾബറിപ്പഴങ്ങളിൽ നുണയും ഞാൻ കടന്നു പോകട്ടെ വിശുദ്ധിയോടെ. നിശ്ചലതയുടെ രാത്രികളിൽ മൾബറിപ്പഴങ്ങൾ നുണയും ഞാൻ കടന്നു പോകട്ടെ വിശുദ്ധിയോടെ. നിന്നിലേക്ക് ഓ അല്ല, നിന്നിലേക്ക് ഓ അല്ല. Fourth one, the last one. لزميل دراسة مين بيحكي؟ بص حيدر تفضل. لزميل دراسة لا يجيد القراءة والكتابة، ترك تعليمه ليعيل أسرته. أنا أحمل حقيبة ويجر عربة كل صباح. وددت لو أنني أخفي حقيبتي ولا يراها. كنت شاعر المدرسة، أشارك في الإذاعة المدرسية. يصفق الطلاب لي، تصفق على يده العصا لأنه تأخر عن الطابور. أنا ألقي نصي الوطني، هو يطعم أسرته من كد يده. أنا أحكي عن الحياة، هو يستيقظ مع العصافير ليطعمها. أنا أحكي عن التعب، هو لا يعرف نقيضه ليدركه. كان لي زميل دراسة لا يجيد القراءة والكتابة. لم يقف يوما على منصة الإذاعة. بليغ كان نصه الأول حين وضعته الحياة فوق نعش. Thank you, Haider. Let's listen to the... ഒരു സ്കൂൾ കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവൻ. സ്കൂൾ വിട്ടുപോയി വീട്ടുകാരുടെ വയറു നിറയ്ക്കാൻ. ഞാൻ സ്കൂൾ ബാഗ് എടുത്തു. അവൻ വണ്ടി ഉന്തി എല്ലാ പുലരിയിലും. അവൻ കാണാതിരിക്കാൻ എന്റെ ബാഗ് ഒളിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആശിച്ചു. ഞാനായിരുന്നു പള്ളിക്കൂടത്തിലെ കവി. രാവിലത്തെ അസംബ്ലിക്ക് കവിത ചൊല്ലി. എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ കയ്യടി. അവന് താമസിച്ചതിന് കയ്യിന്മേൽ വടിയടി. എന്റെ കൈ ദേശാഭിമാന കവിത എഴുതി. അവന്റെ കൈകൾ ഊട്ടി വീടിനെ. ഞാൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അവൻ കുരുവികൾക്കൊപ്പം ഉണർന്നു വീട്ടുകാരെ ഊട്ടാൻ. ഞാൻ തളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടു. അവനോ അതല്ലാതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അതിന് പേരിട്ട് വിളിക്കും? ഒരു സ്കൂൾ കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു, എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവൻ. അസംബ്ലി നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കയറിയിട്ടില്ല.
അവന്റെ ആദ്യത്തെ വാചാല പ്രസംഗം ഉയർന്നു. ജീവിതം അവനെ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടത്തിയപ്പോൾ. അവന്റെ ആദ്യത്തെ വാചാല പ്രസംഗം ഉയർന്നു. ജീവിതം അവനെ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടത്തിയപ്പോൾ. താങ്ക് യു. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Haider, also for your poems. You're My welcome, Asmaa. is what does place mean to you? When it's constantly shifting and changing in Gaza too, like when you didn't, I don't think you lost your house, but you were displaced twice at least, and then now you are in Italy. And has writing about place changed? I will also link that to a moment where I read one of your posts on Instagram or Facebook, and I was astonished by how simple this information was, but how shocking for me to hear you speaking about your first visit to Ramallah. So your first visit outside Gaza, because you were born only maybe 3 years, if I'm not mistaken, 3 years before the siege on Gaza. You're only 20, 21, and you didn't see anything outside Gaza, and that was your first time to see a mountain, yeah, and perhaps was your first time to see snow. I link that to now you're being in a place like Italy. You have evacuated Gaza, and you see new things that were not seen in Gaza, in nature or whatever, in people. I don't know, language. So do these new things or new discoveries are now more embedded in your lexicon and your poetry? Do you see them trying to smuggle inside your text? Thank you, Asmaa, for your question. Let me say that I lost my homeland. And yes, I was born in 2004, but I can tell you that I really was born in this year when I arrived here in Italy, and when I discovered different meaning of life. I was born in complicated political Palestinian situation, so I am a victim of this condition, of this complicated condition. I don't have the ability to talk about my experience here in Italy because I wanted to observe my experience completely, so then I will be able to write about it. But what I can say that today I have the ability to test my thoughts, my ideas about the meaning of homeland, and I think I will be able to create my personal meaning. Yeah, it's absolutely time consuming just to realize the idea of what you have experienced and where you are now. My second question is related to a love poem that I heard you reciting in some of your posts over Instagram. And I asked you I asked you, where did you write this poem? And you said you wrote it in a tent or something like that. Correct me if I'm mistaken. And I was, the other day I was writing an introduction of an anthology that gathered Palestinian resistant poets in the 80s. And I have read again and again, like some authors. One of them, of course, is Ghassan Kanafani, the author and thinker, the icon, who saw in one of his books that social and political are two sides of a single formula.
that is when for instance, the mother, the lover, everything becomes the homeland, becomes Palestine. So I wanted to ask you about this poem, which was a love poem that was written in a tent. Is there a room for love poems after a genocide? So thank you. But you are talking about about that poem, about that experience, because yes, I always tell myself that the most beautiful love poem I wrote, it was written inside my tent. So I don't know what's the relationship between writing about love and the unbelievable situation I was living through in that time. The only thing I thinking about that, in any condition, I have the ability to write about life. And when I arrived here in Italy, I was talking about my friends here to work on an anthology to collect some of poems were written by GAZA poets, and that poems would not talk about genocide, would not talk about blood. We are gonna try to convey a different image of the GAZA poet. Someone told me that it is a wrong way. You should talk about genocide. You must talk about the current situation in Gaza. But I'm thinking about this situation, about this idea in a different way. It's so important to present us as a human being. We deserve a better life. We deserve love and everything about life. Yeah. So writing about life inside the tent, it was a strange experience, but yes, this is I am, and these are my thoughts I'm thinking about in every time and in every condition. Yeah. Thank you so much, Haider. I thank you so much for your answers, and we are now coming to or upon the end of this special night. I'd like to thank you all for listening, the audience there in Kochi, all my colleagues in Kochi who did an immense effort to make this happen, and to all poets, Khaled, Juma, Nima, Hasan, Husam, Maarouf, Batool, Akleen, Yahya, Ashour, Haider, Aalghazali. This evening, as you just saw, does not seek to define any role of poetry or what poetry should do in times of wars and genocide. We don't know, but instead it is an act of listening to these voices who shaped or were shaped under really radical conditions, yet bound by a shared intention to speak out, or not even intention. It's very natural, as just Haider was saying, like if I'm in a tent or in a palace, I will write. I invite you to receive these poems. You have also the book, not as testimony alone, not as a consolation, but as encounters, as moments in which language insists to exist, insist on its right to exist
in times where everything else is denied from Palestinians, is denied the right in the Palestinian life. Through these poets, we do not merely witness Gaza and Palestine, but we also see how poems remain alive despite of everything, remain breathing and being able to bridge us to bridge us as Palestinian people, for instance, now with you in Kerala, remain also so powerful in building this dialogue and this human relationships. Thank you so much for everything. It's already evening in Kerala, so good night. I will leave the words now to Anwar before we listen to some music and leave you. Thank you so much, all. I don't know how to conclude it. I cannot tell a formal thank you to the poets. See, I will brief what I told in the beginning in Malayalam. I quoted from one of the interviews of Zakaria Muhammad so many years back, and he quoted a proverb, an Arabic proverb, that I translated reversely. I translate again to English, which I will give you. It's an encounter between two old friends. One is an exile for so many years, and that friend is visiting the old friend, and it's a part of their conversation. It's a conversation. Is my camel well, Suraik? It has died. How? From carrying water over and over to the grave of Umair's mother. Umair's mother is dead? Yes, she is dead. How? From weeping over and over, remembering your son Umair. Umair is dead too? Yes, he too is dead. How? The roof of the house collapsed upon him. I read it too many years, I think in 2007 I read it. But see, in the years that followed, whenever the news of massacre from Palestine and nearby surges into my mind, these lines resurface with meanings that feel like a dim curse. Now, as I recall them here again, those lines do not merely echo the history of the eternal agony of a land and its people. They resonate as a dark prophecy of an unparalleled annihilation and total destruction, where an entire coastal region named Gaza is being transformed into an Auschwitz. Years ago, when the Oslo Accords were made after Muhammad Darwish, after predicting that it would lead to the Oslo Accord lead to ruin, and Darwish concluded his prophecy like almost like this kind of a sentence: "May my prophecy be proven wrong." So now let all the prophecies of total destruction echoing within all of us be proven wrong. That is our dream. May Palestine survive. Let the entire future world be a resurrected Palestine. So, dear poets, dear Asmaa,
and we are all poets here with me. And Thomas Joe, he sings saxophone. He's always with poetry, and all the people, the audience here. See, I will give this microphone to C.S. Venkateswaran to conclude this session. After that, there's the music. Thank you, Anvar. And it's only with a heavy heart that one could listen to poems from GAZA. So this is an act of solidarity on the part of Ari Archives and White Balance. And on behalf of White Balance, Ari Archives, Uru Art Harbour, and Ishara House, we thank each one of you. Batool, Abu, Akleen, Yahya, Ashour, Husam, Maarouf, Khaled, Juma, Haider, Aalghazali, Nima, Hasan, for coming online to recite your poems. And thanks to Asmaa, Azaizeh, without whom this would not have happened. She coordinated the points and made this event possible. So thank you very much, Asmaa. We hope to meet you soon. And thanks to Anvar who coordinated the translation part of it. And thanks to all the poets from Malayalam who translated these poems, Anvar himself, Girija, Ramachandran, Anitha, Thampi, and Raman. And thanks to Thomas Joe for the saxophone interludes that marked the event. And again, I also thank the RD team for putting this together. We actually worked for a few months to put this together, and we also brought out a book, Surviving Girls of GAZA. As part of it, it is designed by KK Muridhan, thanks to him, and also thanks to RD team, led by Shashi Kumar, Mustafa, Rakesh, Kavyanand, Iju Ibrahim, Shrikant, Teresa, Ansar, who played with Sound, Sudesh, and his team. All of them worked hard to put this together. So thank you very much, each one of them. And I will end this word of thanks with the words from Khaled Juma. So much screaming in the valley of the dead. They plead, they choke, they burn. Myriad words hang in the air, descending like a nefarious slumber. Upon souls cut short by life, steal the screaming from their throats and forge a nation. Thank you so much for listening. The whole the proceedings here is recorded and it will be uploaded in YouTube. And there was a technical problem in the live streaming, I think, but anyone across the world can watch as soon as possible in YouTube. Thank you, and I hope we will meet again. Thank you. Yeah, hopefully. Yeah, hopefully soon. Bye. Ciao. Good night.
Look at the call. Thank you so much. Adrian. Again.